Till now, we have studied two phenomena of light. There are various phenomena in light. We have studied two phenomena. One is reflection of light, and another one is refraction of light. Okay. So we know that light travels in a straight line. It will get reflect when it hits on a mirror. Okay, when it hits on a mirror, mirror is a glass, one side is polished and the other side is plain. So when a light hits on a mirror, incident on a mirror, it will get reflected. That is bouncing back. That is called as reflection. The light ray will get bounced back. That is called as reflection. Similarly, what is refraction? When a light enters a glass slab, a glass or a prism or glass slab, it is not polished, it is transparent. So when light enters a glass slab, it gets refracted. That is bending of light occurs. It will pass through the material, and while leaving, it will bend. It will bend because of the change in the speed. It depends upon the refractive index of the medium. Okay, based on the refractive index of the medium, the deviation will be there. That is the refraction. These are the two phenomena we have seen till now. The third phenomenon of light we are going to see now is dispersion of light. So dispersion is nothing but splitting of light into its constituent colors. That's what we are going to see now. Okay. Reflection is bouncing back of the light. Refraction is bending the light. That is, the light bends when it travels through a transparent material, transparent medium. And then dispersion is splitting of light. That's what we are going to see now. Before seeing about the dispersion and the splitting of light, we should know the details of white light. What is white light? What are the constant colors? Why, by nature, why we are not weaving all the colors? Only through refraction we are weaving the different colors. What is the reason for that? All those things we should know. So for that, we should know some properties of light in detail. First, we will see about the light, properties of light in detail. Then we can go for the dispersion phenomena. Okay. So how will you define light? Usually we will say light is a form of energy. Light is an electromagnetic wave. Light travels in a straight line. All those things we will tell about light. So we can describe it as we want, either as an energy or an electromagnetic waves or a particle. Depends upon the place where we are using it. We have to use the particular property of the light. So it is a form of radiation. Energy in the form of radiation, it travels. That is a group of rays, we will call it as beam. So a form of radiation, we can define it as an energy, a travel of energy in the form of electromagnetic waves. Also, it is the flow of particles. Particles are called as photons. So constantly at a speed of light. In air, the speed of light is always constant. That is approximately 3 into 10 power 8 meter per second. Okay. So radiation or electromagnetic waves or photons. Ellame light. Light oda vera terms. Okay. Radiation sonalum, electromagnetic waves sonalum, photons sonalum, ellame light da represent. Depends upon the place where they are using the light. They are using the appropriate terms. Okay. So primary properties of light. There are so many properties for light. Namak indha level namakku thevayana rendu property enna brightness and color. Usually common people will say the properties of light, it's adu evlo bright ah irukku, adu enna color la irukku அப்படினு தான் சொல்லுவாங்க. But these terms, as we are studying physics, we should be more analogous to the appropriate term. So brightness அப்படினு நாம சொல்லக்கூடாது. We have to tell it as intensity. So the intensity of the light gives the, describes its brightness. And then color. So color of the light is represented by its wavelength. So ஒவ்வொரு லைட்டும் என்ன கலர்ல இருக்கு அந்த ரேஞ்ச் ஸ்ப்ளிட் பண்றது அந்த wavelength தான். ஓகேவா? So this intensity and wavelength are the two important properties of light. So intensity is a precise way to express how much energy can be extracted from a bunch of given photons. Photons are small particles. Light வந்து like a particle travel ஆகுதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்படி அது travel ஆகும்போது how much energy we can extract from that photons. அதுதான் intensity ன்னு சொல்லுவோம். So when the light has more energy, the intensity of the light will be more. When the bunch of photon is more and it contains more energy, the intensity of the light will be more. Okay. So if it contains less energy, the intensity, the brightness will be less. That is the relation between the intensity and the energy of the light. And next one is wavelength. So wavelength na enna? Just thinking of
light in the form of waves. You have to imagine a lot while studying physics. இப்போ நீங்க wavelength-னா so beachல waves வருது இல்லையா? So waves என்ன பண்ணும்? It will rise up and will hit the beach bank and then it will again go down இல்லையா? Rise up and go down. அந்த மாதிரி ஒரு waves தான் நம்ம இப்போ திங்க் பண்ணிக்கணும். Wavelength வந்து thinking light இந்த beach waves வந்து நீங்க திங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த waves rise ஆகுது இல்லையா? That is called as crest. Okay, crest. So thinking light in the waves formல light travel ஆகுதுன்னு நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கணும். Energy or radiation of energy ஆவும் travel ஆகலாம். Group bunch of photons ஆவும் travel ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். Waves ஆகும் travel ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். So அந்த வேவ் லென்த் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா வேவ்ஸா டிராவல் ஆகும்போது அந்த வேவ்ஸ் வந்து அதோட லென்த் அந்த வேவோட லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற யூனிட் வந்து நானோமீட்டர். நானோ மீன்ஸ் 10⁻⁹. ஓகே, ஸோ அந்த வேவ் லென்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா distance between the two crest, இந்த ரைஸ் ஆகுது இல்லையா, that point is called as crest. Distance between two crest is called as wavelength. Wavelength usually represented as lambda. Okay, and then another important term related with wavelength is frequency. So அந்த particular wavelengthல எவ்வளோ number of waves இருக்கு, frequent-ஆ எவ்வளோ waves occur ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் frequency. Okay, so இப்போ wavelength வந்து we can relate this wavelength and frequency with the formula C is equal to nu into lambda. Actually this symbol is called as nu. This is the represents frequency. Nu represents frequency and lambda represents wavelength. Okay, C is equal to this formula நம்ம already refractionல நிறைய முறை பார்த்திருப்போம். Speed of the light depends upon the frequency and the wavelength. ஓகேவா? So ஏன் speed of the light எப்பயுமே ஏர்ல வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு? In air, speed of light வந்து even though the light contains various color components இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் different wavelength இருக்கு, இருந்தாலும் they are traveling in same speed of light in air. The reason is nu and lambda will get balance. என்னன்னா இப்ப வந்து wavelength வந்து ஷார்ட்டரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா distance between the two waves வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. wavelength ஷார்ட்டரா இருந்தா அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல we can accommodate a lot of waves இல்லையா? சோ இப்ப இந்த டைம் பீரியட்குள்ள 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 waves accommodate பண்ண முடியுது. நம்பர் ஆஃப் waves வந்து 12. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் waves வந்து 12 இருக்கு. That is how frequently it occurs means 12 times occur ஆகுது. wavelength வந்து ஷார்ட்டா தான் இருக்கு. If you consider this one as a ரொம்ப சின்ன wavelength இருக்கும்போது when wavelength is less, frequency of wave occur ஆகுறது நிறைய இருக்கு. அந்த frequent-ஆ எவ்வளவு frequent-ஆ அந்த wave occurs ஆகுதுங்கிறது தான் frequency, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகேவா? சோ wavelength ஷார்ட்டரா இருந்ததுன்னா frequency நம்பர் ஆஃப் occurring வந்து அதிகமா இருக்கு. அதே டைம் டிஸ்டன்ஸ்ல இப்ப நான் வேவ் லென்த் லாங்கரா கொடுத்துட்டேன். திஸ் இஸ் த வேவ் லென்த். இப்ப டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு இல்லையா? இப்ப எத்தனை வேவ்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 தான் இருக்கு. சோ இப்போ frequency ஆஃப் occurrence வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு, பட் வேவ் லென்த் வந்து அதிகமா இருக்கு. சோ தே வில் கெட் பேலன்ஸ் இன் ஏர். அப்ப எப்பயுமே ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து எப்படி இருக்கும்? கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் won't change in air because when the wavelength increases, frequency will decrease. When the frequency increases, wavelength will decrease because C is equal to nu into lambda. ஒன்னு increase ஆகும்போது இன்னொன்னு decrease ஆயிடும். So it will be balanced, always maintain a constant speed in the air. Okay, are you able to understand this? Yes, ma'am. Okay, so this is the difference between the relation of the light with frequency and wavelength. Okay, so how is energy related to wavelength of radiation? Okay, wavelength க்கும் frequency க்கும் உள்ள relation பார்த்தோம். Okay, based on C is equal to nu lambda. When wavelength increases, frequency will decrease and it will adjust, always the speed will be constant ன்னு பார்த்தோம். So how இப்போ இதுல வந்து frequency, wavelength and speed of light relate ஆயிருக்கு. How we can relate the energy with the wavelength? எனர்ஜிக்கும் wavelengthக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும்? How we can relate? அப்படின்னா என்ன? எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா wavelength இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? We have to find the relation between energy and the wavelength. So there is no direct relation between energy and wavelength, but we can derive it from the energy associated with a single photon. That is, we can say that energy, light is a energy, it can travel as photon. இல்லையா? particles are travel ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். So energy associated with the photon is given by E is equal to h into nu. H is called as the Planck's constant. It is have a constant value and nu is nothing but the frequency.
So in C also we are having new frequency term இருக்கு, இதுலயும் frequency term இருக்கு. So we can relate these two terms. C is equal to nu lambda mu. C is equal to nu lambda. From that I can write frequency is equal to C by lambda. From this I can get this and substitute this new value in E. E is equal to H into nu இல்லையா, அந்த new பதிலா C by lambda ன்னு substitute பண்ணுறேன். ஸோ நமக்கு எனர்ஜிக்கும் ரேடியேஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் தான் நமக்கு வேணும். எனர்ஜி லெஃப்ட் சைட்ல மேல இருக்கு, வேவ் லென்த் எங்க இருக்கு, ரைட் சைட்ல டவுன்ல இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இல்லையா? சோ இ இருக்கிற டைரக்ஷன்லயே லேம்டாவும் இருந்துச்சுன்னா, ரெண்டுமே நியூமரேட்டர்ல இருந்ததுன்னா we can say they are directly proportional. You should know the difference between how to represent directly and indirectly proportional. இப்ப ஈயும் இங்க நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, இந்த சைட்ல லேம்டாவும் நியூமரேட்டர்ல இருந்தா we can say it is directly proportional. ஓகே, பட் ஒன்னு வந்து டைரக்டா இருக்கு, ஒன்னு வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்குன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதாவது என்னன்னா, இப்ப லேம்டாவோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், 1/, இருக்கிறதால அதோட வேல்யூ வந்து டோட்டல் வேல்யூ 1/, லேம்டாவோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிடும். அப்ப எனர்ஜி என்ன ஆகும், இட் வில் கெட் டிக்ரீஸ். ஒன் லேம்டா டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். சோ அப்ப எனர்ஜி வில் பிகம் இன்க்ரீஸ். ஓகேவா? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்னு டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ தட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் எனர்ஜி அண்ட் த wavelength. So longer the wavelength, lesser will be the energy. So E is inversely proportional to the wavelength. When you increase the energy, wavelength will get reduced. When you decrease the energy or constant, or conversely we can say when the wavelength is more, energy will be less. When the wavelength is less, energy will be more. Okay, that is the relation between energy and wavelength. We have seen two relations. One is light related with the frequency and wavelength. Another one is light related with the energy and the wavelength. Okay, ரெண்டு இதுக்கும் உள்ள என்ன ரிலேஷன்ங்கறத பார்ப்போம். So now we are going to see about the sun, solar spectrum. So the actual color of sun is white. Okay, it is a brilliantly white color. It is not in yellow color. Actual color of sun is white color. The sun emits radiations, that is light நம்ம radiation சொல்லலாம்னு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? So the sun emits radiation for different spectrum of range, X-rays to radio waves. So in the X-rays la irundhu radio waves varaikkum it will generate emits in various waves or radiations or light. நீங்க என்ன வேணா சொல்லலாம், waves னு சொல்லலாம், radiation னு சொல்லலாம், light னு சொல்லலாம். A band of radiations it will emits. Okay, so on the X-rays to radio waves, அவ்ளோ waves அது emit பண்றதுல we can see only a small portion of the spectrum. And the band of waves and the band of waves தான் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேவ்ஸ் அதோட வேவ் லென்த்தோட எவ்வளவு எந்தெந்த ரேஞ்ச்ல இருந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது என்னன்னா நத்திங் பட் எல்லா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், சன் எமிட் பண்ற எல்லா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் குரூப் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? The human eye is tuned to detect a small portion of the spectrum of light emitted by the sun. அது எக்ஸ்ரேல இருந்து ரேடியோ வேவ் வரைக்கும் எவ்வளவோ வேவ்ஸ் எமிட் பண்ணுது. But our human eye is tuned to detect a small portion of the spectrum. Okay, only small portion தான் நம்ம human eye வந்து டிடெக்ட் பண்ணும். That is that white color. It emits the white color which has millions of colors in it. அதுல sun emit பண்ற ரைட் ரேஸ்ல அந்த white color rays மட்டும் தான் நமக்கு வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும். It has அந்த white lightல வந்து millions of colors இருக்கு. It appears to be white but it has millions of colors in it. அது சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மா தான் நம்ம 7 கலர் விப்கியார்னு சொல்றோம். அந்த ஒவ்வொரு கலருக்கும் இப்போ வயலட் கலர்னா அதுல நிறைய கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, லைட்டு டார்க்கு, ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும். அது we can form millions of colors with using this 7 color. ஸோ அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக தான் அந்த விப்கியார்ங்கிற 7 கலர்ஸ் சொல்றோம். ஓகே, ஸோ நம்ம லைட்டை வந்து வேவ்ஸா அசியூம் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆக்சுவலி நம்ம என்ன ரிலேஷன் இருக்கு, எனர்ஜி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ் லென்த். ஓகே, சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுலலாம் வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா வேவ் லென்த்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கிரஸ்ட் இல்லையா? வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? சோ இன்க்ரீசிங் வேவ் லென்த் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டுவோர்ட்ஸ் ரைட் வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது, இன்க்ரீசிங் வேவ் லென்த். டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட் அப்ப இது ஆப்போசிட்டா நடக்கும் இல்லையா? வேவ் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீசிங் எனர்ஜி வந்து ஆப்போசிட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாரு. வேவ் லென்த் அதிகமா இருக்கும்போது கம்மியா இருக்கும், இங்க போக 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 வேவ் லென்த் குறைய எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அதனால ஆப்போசிட் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் எக்ஸ்ரேஸ் டு ரேடியோ வேவ்ஸ். From X-rays to radio waves, all these waves are emitted by sun.
ஓகே, இதுல நாம வியூ பண்ற பார்ட், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற விசிபிளா இருக்கிற லைட், ஒயிட் லைட் வந்து இந்த சின்ன பார்ட் தான். அததான் இங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, we are able to view light in the range of 400 nanometer to 700 nanometer wavelength. இந்த wavelength குள்ள இருக்கு இந்த small spectrum of light. Spectrum is nothing but a band of waves. அவ்வளவுதான், ஒரு band of waves. So இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் லைட்டை மட்டும்தான் நம்மளால வியூ பண்ண முடியும். எவ்வளவு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு சிக்னல்ஸ் டிராவல் ஆயிட்டு பாருங்க, லைட் ரேஸ் இருக்கு பாருங்க. சோ அதுல நாம வியூ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். 400 நானோமீட்டர் டு 700 நானோமீட்டர். 400 நானோமீட்டர் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த violet light. Red is the wavelength of red light. இல்லையா? சோ violet லைட்டுக்கு லெசர் வேவ்லென்ஸ் இருக்கு, ரெட் லைட்டுக்கு மோர் வேவ்லென்த் இருக்கு. Okay, violet light has less wavelength, red light has more wavelength. Okay வா? So remaining light waves தான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, but they are there. Infrared, X-rays, ultraviolet, radio waves இது எல்லாமே இருக்கு. So further classes-ல இதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீடைலா படிப்போம். பட் இதுதான் பேசிக். ஸோ லைட்டை பத்தி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கா? லைட்ல என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு, வேவ்லென்த்னா என்ன, இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட். இது கிளியரா தெரிஞ்சாதான் இன்னும் ஃபர்தரா போற இதுல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? என்ன எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே, சோ இப்ப லைட்னா என்ன, அதுல லைட்ல நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, பட் ஆனா நம்ம நார்மலா வியூ பண்ணும்போது ஒயிட் லைட் தான் தெரியுது இல்லையா? ஹவு திஸ் டிஸ்பர்ஷன் அக்கர்ஸ், எப்படி இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க, அந்த டிஸ்பர்ஷன் எப்படி அக்கர் ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் we will move on to dispersion of light. ஓகே.